Good morning, aspirants. Welcome to today's newspaper analysis. ARK Reflections IAS. ఈరోజు మనం newspaper headlines చూద్దాం first. So the important headlines from today's newspaper. So notice in Parliament seeks the removal of CEC. Parliament లో present ఉన్న CEC జ్ఞానేష్ కుమార్ గారిని రిమూవ్ చేయాలి అని సో నోటీస్ ని పాస్ చేశారు ఇన్ ద పార్లమెంట్. సో విల్ ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ దట్. అండ్ 6 US crew called killed in the refuel aircraft crashes present ongoing West Asian war లో ఒక US కి సంబంధించిన రిఫ్యూయల్ ట్యాంకర్ అన్నమాట, ఎయిర్ రిఫ్యూయల్ ట్యాంకర్. సో ఇట్ వాస్ క్రాష్ అండ్ సమ్ పీపుల్ హ్యాస్ డైడ్. So center sets aside 57,081 crores to offset the global headwinds. అసలు ఏంటి, ఎందుకు ఇది పక్కన పెట్టారు, అండ్ ఎకనామిక్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ అంటే ఏంటి? సో దే వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ ఎకనామిక్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ విత్ ఈ 57,381 కోట్లతో ఈ ఎకనామిక్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ అనే దాన్ని తీసుకొద్దామని గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్లానింగ్, అండ్ ఇట్ ఆల్రెడీ ఇనిషియేటెడ్. అండ్ ఎక్స్ట్రా బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ కూడా దే హ్యావ్ introduced in the Lok Sabha, and the Lok Sabha kuda daniki accept chesindi. So this is how it is going on. And other important news. So ee roju editorial lo, so we have one important editorial from Shashi Tharoor. Shashi Tharoor garu, like he wrote one important editorial. So the fate of Washington consensus. ఈ వాషింగ్టన్ కన్సెన్సస్ అంటే ఏంటి, ఇది ప్రపంచానికి ఎలా ఉపయోగపడింది, అండ్ ఇప్పుడు మారుతున్న తరుణంలో ఈ వాషింగ్టన్ కన్సెన్సస్ ని ఎలా మార్చుకోవాలి అనే దాని మీద ఒక ఆర్టికల్ రాశారు శశి థరూర్ గారు. సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. విల్ డిస్కస్ దట్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ విల్ డిస్కస్ టుడే విల్ బి. So we know this issue is happening, and India ఏం చేస్తుంది అంటే it is discussing with Iran government to send to allow the Indian tankers to pass the Strait of Hormuz. Already 1 or 2 tankers ni it has made to pass the Strait of Hormuz, and it is in the discussions with the Iran government. So the problem here, ఎందుకు మనకి అసలు ఇక్కడ ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే, like yesterday we have discussed around 74 days కి సరిపడా ఆయిల్ రిజర్వ్స్, క్రూడ్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఎల్పిజి, ద లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ విచ్ వీ యూజ్ ఇన్ అవర్ హోమ్, మన కిచెన్ లో వాడుకునే ఈ లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ లో గ్యాస్ రిజర్వ్స్ ఇండియాలో చాలా తక్కువ ఉంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎల్పిజి, సారీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ లాగా లైక్ అరౌండ్ 70 days 80 days కి సరిపడా రిజర్వ్స్ లేవు. మ్యాక్స్ 1 to 2 weeks కి సరిపడా రిజర్వ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, విచ్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ కంటిన్యూస్లీ ఇంపోర్ట్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ద ప్రెసెంట్ ఇష్యూ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే పానిక్ బయింగ్ అనమాట. పానిక్ బయింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ వెన్ దెర్ ఈస్ సమ్ అన్ఫోర్సీన్ ఇష్యూ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఆర్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్స్. ఏదైనా ఒక అనుకోని సందర్భాలు వచ్చినాయి అనుకోండి, అది డైరెక్ట్ గా ఇంపాక్ట్ అయినా అవ్వకపోయినా యూజువల్ గా పీపుల్ లో, అంటే నార్మల్ జనాల్లో ఆర్ ప్రజల్లో, కస్టమర్స్ లో కైండ్ ఆఫ్ నేచర్ ఉంటుంది. ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇది మనకి అవైలబుల్ అవ్వదేమో అని, సో దే స్టార్ట్ టు బై. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 1 month కి ఒక సిలిండర్ కావాలి ఒక ఇంటికి. Due to these kind of crisis, so that family immediately place an order for the new cylinder even before the 1 month completes. So ila cumulative ga తీసుకుంటే, so panic buying ane oka incidence is also happening here. So that is also one of the reason why we have this LPG supply short supply, especially when it comes to the commercial. Domestic anta effect em అవ్వలేదు, బట్ కమర్షియల్ ఈవెన్ టు ఈజ్ ద రిస్ట్రిక్షన్స్, అంటే ఇప్పుడు మన హాస్టల్స్ లో హోటల్స్ లో ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఈజ్ చేయడం కోసం గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే ఇట్ ఈస్ అలోయింగ్ 20%, అంటే ఒక 1 month లో ఎంతైతే కోటా, ఎంతైతే నెంబర్ ఆఫ్ సిలిండర్స్ హోటల్ ఆర్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్ నీడ్స్, సో అందులో ఒక 20% కమర్షియల్ సిలిండర్స్ ని, ఇంతవరకు అసలు 0% ఇట్ ఈస్ రిలీజ్ ఫర్ ద కమర్షియల్ పర్పస్, నౌ ఇట్ ఈస్ అలోయింగ్ ఫర్ 20% మోర్. ఇది కూడా చూడండి, వెస్ట్ ఏషియా crisis chokes the AP mango pulp trade. AP is one of the important state which produces the mango cultivation, and they exports the mango pulp. So because of these West Asia conflicts, the exports also being stopped, and it is sitting idle in the ports. And this paid ministerial leave may hurt women's careers. Supreme Court lo oka important petition they have introduced. ఆ పిటిషన్ ప్రకారం ఏం చేశారు అంటే, లైక్ ఈ
పెయిడ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ మెన్స్ట్రల్ లీవ్స్ ఉంటాయి కదా, ఉమెన్ కి వచ్చే మెన్స్ట్రల్ లీవ్స్, దే వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యూనిఫైడ్. అంటే ఆల్రెడీ ఇన్ సమ్ స్టేట్స్ దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్, లైక్ కర్ణాటక, ఒడిస్సా, కేరళ, దే ఆర్ implementing the menstrual leaves. So the petitioner what it want government to make a law, a unified law for a country for with respect to the menstrual leave of the month. సో దానివల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, దానివల్ల వచ్చే ఇమీడియట్ ట్రబుల్స్ ఏంటి అనేది, లైక్ ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇట్ రికమెండెడ్ నాట్ ఏ మ్యాండేటరీ లీవ్, ఇట్ రికమెండెడ్ ఏ వాలంటరీ లీవ్. అది ఎందుకు అనేది కూడా విల్ సీ. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్ విత్ వన్ బై వన్. సో యా, విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ ఆర్టికల్. Center set aside 57,381 crore rupees to offset global headwinds. ఈ global headwinds అంటే ఏంటి? First, to understand this, we have to know this global headwinds. Global headwinds అంటే for any country, ఒక కంట్రీకి any unforeseen situations ఆఫ్ ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ఆ కంట్రీలో కాకుండా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీలో ఎనీ అన్ఫోర్సీన్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డిస్ట్రప్షన్స్ కానీ, గ్లోబల్ వార్స్ కానీ ఉంటే దాన్ని గ్లోబల్ హెడ్విండ్స్ అంటారు. బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ, బట్ డ్యూ టు ద యాక్షన్స్ ఎక్స్టర్నల్లీ, డ్యూ టు ద ఎక్స్టర్నల్ యాక్ట్, ఏ కంట్రీ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ due to external disturbances. So దీన్ని a country is affecting external disturbances due to external means a country is affecting economical difficulties due to external disturbances. ఇలా ఉంటే సో ఆ సిచ్యువేషన్ ని ఈ గ్లోబల్ హెడ్విండ్స్ అంటారు. సో నౌ ఇండియా ఈస్ ఫేసింగ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి సో టు సేవ్ ఇండియా అండ్ టు సేవ్ ద వాల్యుబుల్ టైమ్, వాట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డన్, ఇట్ వాంట్ టు డూ ఈజ్ లైక్ ఎకనామిక్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ అనే దాన్ని తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఎకనామిక్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్. సో ఇది ఎందుకు, ఎలా తీసుకొచ్చారు, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ, అండ్ వై ఇట్ రిక్వెస్టెడ్ ద ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్. సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ దీనికోసం ఏం చేసింది అంటే, సో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రిక్వెస్టెడ్ లోక్సభ, ఇట్ హ్యాస్ రిక్వెస్టెడ్ లోక్సభ టు గ్రాంట్ అరౌండ్ 2.81 lakh crores. 2.81 lakh crores ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ అనమాట. ఇట్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అంటే ఇది బడ్జెట్ లో దే హ్యావ్ నాట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. సో దే ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ అండ్ ద లోక్సభ సెడ్ ఎస్. ఈ 2.81 lakh crores లో 80,000 రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ నుంచి తీసుకుందాం అనుకుంటారు. అంటే రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ some kind of extra taxes gani, they want to levy extra taxes or the dividends from PSUs, ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిలో వచ్చే లాభాలు కానీ, సో ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ లో దగ్గర ఉన్న ఎక్స్ట్రా బడ్జెట్ కానీ, సో దే వాంట్ టు యూస్ దీస్ 80,000 crores. From that they want to source, and remaining 2.1 lakhs, so they want to borrow in the kind of extra budget borrowings, in the kind of G-Secs gani, government securities gani. So they want to issue the G-Secs, like that they want to procure. So in this total, so they kept 57,000 nearly 300 around crores for economic stabilization fund. ఈ ఎకనామిక్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ ఏం చేస్తుంది? ఇలాంటి సిచ్యువేషన్, ద ప్రెసెంట్ వెస్ట్ ఏషియన్ వార్, సో ఈ ఎకనామిక్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ లో దాదాపు 57,300 crores ఎంతో లైక్ దే హ్యావ్ కెప్ట్ అసైడ్. సో ఇమీడియట్ బయింగ్స్ కానీ, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ట్రా ఇప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ప్రీవియస్ గా ఎంత ప్రైస్ కి అయితే క్రూడ్ ఆయిల్ దొరుకుతుందో
ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో అంత ప్రైస్ కి క్రూడ్ ఆయిల్ దొరకకపోవచ్చు, మేబీ ద ప్రైసెస్ ఆర్ ఇంక్రీస్డ్. సో దీస్ బడ్జెట్ దీస్ ఎక్స్ట్రా మనీ విల్ గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఫిజికల్ రిలీఫ్ అనమాట, ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ రిలీఫ్ గవర్నమెంట్ కి ఇస్తుంది. సింపుల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం లైక్ వి సేవ్ సమ్ మనీ కదా, సో ఈవెన్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ నైస్, ఈవెన్ ఫ్రమ్ అవర్ salaries or whatever the income we are generating in our home, we save some money for the unforeseen situations. ఎప్పుడైనా ఇంట్లో ఎవరికైనా బాగోకపోయినా, ఎవరికైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా కానీ, లైక్ we use that money to handle that situation without any difficulties. సో సిమిలర్ గా అలాగే గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా మీన్స్ ద స్టెబిలిటీ ఫండ్. ఈ స్టెబిలిటీ ఫండ్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇలాంటి ఇమీడియట్ సిచ్యువేషన్స్, ఇప్పుడు జరుగుతున్న వెస్ట్ ఏషియన్ వార్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు, సో దిస్ ఫండ్ విల్ హెల్ప్ ద గవర్నమెంట్. సో బట్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఫిజికల్ డెఫిసిట్, ఈ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఇంక్రీస్, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఇంక్రీస్, బికాస్ దీస్ 3 lakh crores అరౌండ్ ఎంతైతే ఉన్నాయో, either they will procure through increase of taxes or taking the extra money from PSUs అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ యొక్క వాళ్ళ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా డివిడెండ్స్ ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి తీసుకుంటారు, డిపార్ట్మెంటల్ బారోయింగ్స్ అక్కడి నుంచి తీసుకుంటారు, G-Secs like they issue the new government bonds, even the later also we have to pay, right? సో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ చేసే ఇన్కమ్ కన్నా ఖర్చు పెట్టేది చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, అండ్ దీస్ 3 lakhs crores కూడా అక్కడే దాంట్లోనే వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది. సో బట్ దిస్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్, బట్ ఇట్ విల్ ఆల్సో affects our physical deficit. So that is what about the economic stabilization fund. So next article we'll see about the fate of Washington consensus. ఈ వాషింగ్టన్ కన్సెన్సస్ అంటే ఏంటి? అరౌండ్ late 1980s లో, సో దిస్ వాషింగ్టన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, ఈ వాషింగ్టన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ వాషింగ్టన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే IMF, ఈ బ్రిటన్ వుడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటారు కదా, వరల్డ్ బ్యాంక్, ఇంక్లూడింగ్ ద US గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ట్రెజరీ, అంటే మన ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ లాగా US గవర్నమెంట్స్ ఆఫ్ ట్రెజరీ. సో వీళ్ళందరూ కలిసి ఏమనుకున్నారు అంటే, ఇఫ్ ఎనీ డెవలపింగ్ కంట్రీ హ్యాస్ టు డెవలప్ మీన్స్ హ్యాస్ టు ఎకనామికలీ డెవలప్ ఫాస్టర్, ఏ డెవలపింగ్ కంట్రీ అయినా ఇట్ హ్యాస్ టు డెవలప్ ఎకనామికలీ ఫాస్టర్, దే హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ more market oriented free reforms, free reforms in the as part of the Washington consensus. ఈ Washington consensus కింద they have mentioned 10 principles they have mentioned. ఈ 10 principles చెయ్యాలి. ఈ 10 principles ఏంటి అండి అంటే పాలసీ ప్రిన్సిపల్స్. సో మైక్రో స్టెబిలిటీ, ప్రామిస్డ్ మైక్రో స్టెబిలిటీ, మార్కెట్ లెడ్ గ్రోత్ అండ్ ప్రో గ్రోత్ ప్రియారిటీస్, ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్, లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, ఇవన్నీ కూడా లైక్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అంటే ఈ 10 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వాషింగ్టన్ కాన్సెన్సస్. ఈ వాషింగ్టన్ కాన్సెన్సస్ నుంచి 10 ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ లో ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ చూద్దాం. ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ చేయాలి ఆ గవర్నమెంట్స్, the tax reforms they have to do, and next they have to liberalize their economy. At the same time they have to deregulate, అంటే ఏమైనా ఎక్స్ట్రా taxes వేస్తున్నా ఇవన్నీ కూడా, and or if it is owning any private entities or some important sectors which is should not be owned by governments, అలాంటివి కానీ, and it should improve the privatization, tax reforms, ఇంకా సో బెటర్ మార్కెట్ ఓరియంటెడ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్, ఇలా ఒక 10 ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పారు. ఈ 10 ప్రిన్సిపల్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఏ డెవలప్ కంట్రీ అయినా ఎకనామికల్ గా ఫాస్ట్ గా గ్రో అవ్వాలి అంటే ఇఫ్ దే ఇంప్లిమెంట్ దీస్ 10 ప్రిన్సిపల్స్ దే విల్ డెవలప్ ఫాస్ట్లీ. అయితే ఏమైంది ఆఫ్టర్ 1990s,
after 1990s, including India under the P.V. Narasimha Rao. P.V. Narasimha Rao gari government lo, so they implemented these reforms as famously known as LPG reforms: liberalization, privatization, globalization. Reforms kinda they are implemented. Not just India, there are many countries who implemented these kind of reforms after the 1990s. 1990s, especially India came in the ante. So the Soviet Union got broke. So Soviet Union vichindam ayin tarvata, so LPG, so India started this LPG reform. So it liberalized, privatized and globalized its economy. But ikkada ఇలా చేసినా కానీ గ్లోబల్ ఎకానమీలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ రాలేదా అంటే, సో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ the governments are faced even implementing this Washington consensus. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ they have faced? They have faced like 2008 గ్లోబల్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చింది కదా, అలాంటివి. అండ్ ఆల్సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హెడ్విండ్స్, మనం ఇందాక చూసిన హెడ్విండ్స్ ఉన్నాయి కదా, గ్లోబల్ హెడ్విండ్స్, some conflicts and all these kind of things. And China factor. In China factor enduku? Because China, we know that it is a single party government system, exclusively and excessively controlled by government. Even China as a state, it is controlled excessively by government, still achieved a great leap in the economic growth. Economic growth lo China with ఇక్కడ ఈ వాషింగ్టన్ కన్సెన్సస్ ఏం చెప్పింది, గవర్నమెంట్ పార్టిసిపేషన్ అనేది తగ్గించాలి అని చెప్పింది. బట్ హౌ ద చైనా ప్రూవ్డ్ అపోజిట్, ఈవెన్ విత్ ద గవర్నమెంట్ పార్టిసిపేషన్ వీ కెన్ అచీవ్ ఏ గ్రేట్ ఎకనామిక్ సక్సెస్ అని ప్రూవ్ చేసింది. సో దీనివల్ల ఏంటి ఏమైంది అంటే, సో ద ఆథర్ మన శశి థరూర్ గారు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, సో నౌ ఇట్స్ ద టైమ్ to revise the policies of Washington consensus. ఎలాంటి పాలసీస్ హీస్ రికమెండింగ్ దట్ ఎగ్జాక్ట్ గా మనం వాషింగ్టన్ కన్సెన్సస్ లో ఉన్న పాలసీస్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు. వీ హ్యావ్ టు, అంటే మారుతున్న సిచ్యువేషన్స్ బట్టి, లైక్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ కానివ్వండి, what are the according to the global changes. So we have to rectify or remodify this Washington consensus, especially with the government overlook. And the government should control, government should see what's happening clearly. It should not entirely leave to the market. At the same time, so identify the some priority sectors ni identify cheyali. And also best industrial policies undali. At the same time, limited globalization undali. Limited globalization should be there. So this is what that author is recommending. The Washington consensus, as with the time there is a means ఈ సిచ్యువేషన్ మారుతున్న గ్లోబల్ సిచ్యువేషన్స్ బట్టి ఈ వాషింగ్టన్ కన్సెన్సస్ అనేది కూడా ప్రెసెంట్ ఉన్న ఎకనామికల్ సిచ్యువేషన్ కి ఇది సరిపోదు, ఇట్ షుడ్ యాడ్ సమ్ చేంజెస్ అనేది ద ఆథర్ వాస్ మెన్షన్డ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ విల్ సీ 193 ఇండియా బ్లాక్ ఎంపీస్ సబ్మిట్ నోటీస్ ఫర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ సిఈసి. సో ఈ జ్ఞానేష్ కుమార్ అనే ఆయన ప్రెసెంట్ హీఈస్ అవర్ సిఈసి, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్. సో ఆయన రిమూవ్ చేయాలి అని నియర్లీ 193 members, they have 193 parliamentarians, they have introduced the notice, they signed the notice and they given to the respective heads of that houses. So ikkada enti ante during the elections in Bihar, Bengal lo, so there are some discrepancies happened. So the opposition thinks that, so the CEC and the present chief election commissioner garu, he acted as a biased. But politics aside, but how the CEC is removed, this is what we'll discuss, how CEC can be removed. So according to article 124
clause 4. దీని ప్రకారం ఏంటి అంటే even the removal of CEC when he is having the problem of incapacity or proven diligence, so then only you have to remove based on the grounds of Supreme Court Chief Justice. సో సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిని ఎలా అయితే మనం రిమూవ్ చేస్తామో అలాగే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కూడా రిమూవ్ చేయాలి. సో ప్రొసీజర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ రిమూవ్ చేయాలన్నా ఆర్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిని రిమూవ్ చేయాలన్నా ద ప్రొసీజర్ వి విల్ సీ. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? పార్లమెంట్ లో ది పార్లమెంట్ ఈస్ ద కీ ఇన్స్టిట్యూషన్ హియర్. పార్లమెంట్, సో పార్లమెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 houses, లోక్ సభ అండ్ రాజ్యసభ. ఈ 2 houses ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 houses లో లోక్సభలో మినిమం 100 people, minimum 100 MPs, they have to sign, and that signed draft will be given to the head of that house. Lok Sabha speaker ki istar. Then he will introduce that into the house, and at the same time minimum 50 MPs of Rajya Sabha, minimum 50 MPs of Rajya Sabha, minimum 100 MPs of Lok Sabha, they have to introduce the notice, signed petition to the respective heads of that houses. Appudu ee Lok Sabha head and the Rajya Sabha chairman and the Lok Sabha speaker, they sit together and they will form a committee. Oka committee ni form chestaru, and this committee will verify whether whatever the allegations are true or not. So and they will submit the report. ఇప్పుడు రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసినాక then what will happen? After the committee is submitted the report, what will happen? It will goes for voting in both houses. Voting in both houses. సో ఇది ఎలాంటి ఓటింగ్ కి వెళ్తుంది? సింపుల్ మెజారిటీనా, స్పెషల్ మెజారిటీనా? స్పెషల్ మెజారిటీ ఓటింగ్ షుడ్ బి డన్. ఈ స్పెషల్ మెజారిటీ ఓటింగ్ అంటే ఏంటి? ఈ స్పెషల్ మెజారిటీ ఓటింగ్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లోక్సభలో we have 543 members in Lok Sabha. ఈ 543 members లో మెజారిటీ పీపుల్ షుడ్ బి అటెండెడ్ ఫర్ ద సెషన్. ఒక 500 అటెండ్ అయ్యారు అనుకుందాం. సో 500, the majority member should be there in the session, during the session. In these majority attendees, so the special majority ante nearly 2/3, 2/3 of members, they should say yes. For 500 members ki special majority ante enta mandi? So it's almost 333.3 వస్తుంది కాబట్టి 334 members, they should say yes. Similarగా it's almost 245 members in the Rajya Sabha. అందులో కూడా majority people should be attended. In that majority, 2/3 members should say yes. If then both houses said yes, then the bill is valid and passed, means the CEC will be removed. So this is how the procedure will be during the CEC removal. And next case, the next article. So paid menstrual leave may hurt women's career. Supreme Court has opined that. So here we can see one judge's comment. We see from the rights regime, but look at it also from the business model. Will an employer be happy with the competing clients from the other gender? సో రైట్స్ ప్రకారం అది కరెక్టే, కానీ ఒక బిజినెస్ మోడల్ గా దాన్ని ఆలోచించండి. లైక్ గివింగ్ ఏ menstrual leave every month for women. So the employers as a business model, so obviously if I am a business model, I don't like my employee to take a leave until and unless there is very strong reasons. But still, even there is a strong reasons, the productivity of the work will be affected. So what, according to the Supreme Court, what he said, many business people, they think that so it's better to take more men as compared to women, as if we take the women, we have to give them mandatory menstrual leave. So that's what it advised, or it gave its judgment.
సో ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే దెర్ ఈస్ ఎ పిటిషన్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్ దట్ mandatory menstrual leave should be legislated. Ante, so union government, central government should make a law, a bill, they should make a bill to make sure that so in mandatory menstrual leave ni oka compulsory, oka mandatory ga cheyali ani. But what Supreme Court has advised, so if we make it mandatory, okay, it's good. It's good in the rights perspective. Okay, like woman is having some trouble with the menstruation, so we are providing a mandatory leave. In the rights perspective, it is right. At the same time, when you think from the business model perspective, మీరు ఆలోచిస్తే, so business will take less women as compared to the men. As if we take the more women, so we are advocating the equality కదండి. ఇప్పుడు 50% మెన్ ఉండాలనుకుంటున్నాం, 50% ఉమెన్ ఉండాలనుకుంటున్నాం. బట్ ఇలాంటి కండిషన్ so how it will inspire the business is like to take the less number of women as they will take the less menstrual leaves. So it is not a good. That is what advised by the Supreme Court. Instead of mandatory leave, ఈ mandatory leave కన్నా కూడా Supreme Court it recommended ఈ mandatory leave కన్నా కూడా it recommended a voluntary leave. ఈ వాలంటరీ లీవ్ అంటే ఏంటి? లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ ద కంపెనీస్ ఆర్ ద హెడ్స్ ఆఫ్ ద టీమ్ ఆర్ దట్ దే విల్ డిసైడ్ దట్ వెదర్ టు గివ్ లీవ్ ఆర్ నాట్. మనం లీవ్ ఇద్దామా వద్దా అనేది కంపెనీ చేతిలోనే ఉంటుంది. సో దట్స్ వాట్ సుప్రీం కోర్ట్ అడ్వకేటెడ్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ మేక్ ఎ లా, సో మేక్ ఏ వాలంటరీ లా. సో if the central government makes a voluntary law, maybe companies might consider. Already at present this leaves are implementing in Karnataka, Odisha, Kerala. So in these kind of states it's already implemented. So that's what the competitioner want, but Supreme Court advised otherwise. So instead of making the leaves mandatory, it's recommending to make the leaves voluntarily, so that the companies or any businesses, they will not discriminate the women while hiring. So this is the article. So these are the important articles for today, and we'll meet you in the next session. Thank you.